ইন দিস পার্টিকুলার টপিক আমরা এই মিসরিপ্রেজেন্টেশনটা পড়বো। সো ফার্স্ট আমরা দেখি যে মিসরিপ্রেজেন্টেশন আসলে কি বলা হচ্ছে। সো মেম্বার্স এন্ড ক্যান্ডিডেটস মাস্ট নট নোয়িংলি, সো কথাটা খেয়াল করতে হবে, মেম্বার্স এন্ড ক্যান্ডিডেটস মাস্ট নট নোয়িংলি মেক any misrepresentations relating to investment analysis, recommendations, actions, or other professional activities. So, আমরা যারা members and candidates আছি, so we must not knowingly make any investment analysis, any recommendations, any actions, or any professional activities এ আমার misrepresent করা যাবে না। Anything that is related to misrepresentation will fall into this standard 1C misrepresentation. সো এটার কারণটা হচ্ছে যে আমরা যদি ইনভেস্টমেন্ট প্রফেশনের দিকে তাকাই, তাহলে ইন দ্য ইনভেস্টমেন্ট প্রফেশন ট্রাস্ট ইজ দি ফাউন্ডেশন। So investors must be able to rely on the statement and information provided to them by those with whom the investors are trusted. So তারা যে ইনভেস্টমেন্ট অ্যানালিস্ট বা ইনভেস্টমেন্ট ম্যানেজারকে ট্রাস্ট করলো, দে এক্সপেক্ট যে তারা তাদের যে কাজগুলো, তাদের যে ইনফরমেশন এগুলো প্রপারলি দিবে, তাদের ভালো চিন্তা করে দিবে, এটাকে মিসরিপ্রেজেন্ট করবে না। তো ইনভেস্টমেন্ট প্রফেশনালস যারা আসলে ফলস অথবা মিসলিডিং স্টেটমেন্ট দেয়, তারা নট অনলি হার্ম দ্য ইনভেস্টর, তারা যে শুধুমাত্র একজন বা একাধিক ইনভেস্টরকে এফেক্ট করছে তা না, দে অলসো রিডিউস দ্য লেভেল অফ ইনভেস্টর কনফিডেন্স। যখন আপনি মিসরিপ্রেজেন্ট করেন, যখন আপনি মানুষকে ফলস স্টেটমেন্ট দেন, তখন ইনভেস্টরদের যে কনফিডেন্স ইন দ্য ইনভেস্টমেন্ট প্রফেশন, দ্যাট ইজ দি বিগেস্ট থিং, এইটা এফেক্টেড হয়। এবং এটা যে ক্যাপিটাল মার্কেটে যে ইন্টিগ্রিটি আছে, সেই ক্যাপিটাল মার্কেট ইন্টিগ্রিটিকে থ্রেটেন করে। সো you are giving false information, you are giving rumor, you are misrepresenting your credentials. এগুলো করে you are not only affecting one or more individuals, you are also affecting the overall trust of the investors with the market, overall confidence of the market, and it is threatening the integrity of the capital market. So question চলে আসে, misrepresentation বলতে আমরা আসলে কি বুঝি? So any type of untrue statement, কোনো একটা statement which is not true, অথবা omission of a fact, একটা true statement বা true জিনিস সেটাকে আপনি omit করলেন, or any statement that is otherwise false, যেটাকে আপনি এমন একটা স্টেটমেন্ট দিলেন যেটা অ্যাকচুয়ালি ফলস। সো ফলস স্টেটমেন্ট, আনট্রু স্টেটমেন্ট, omission of a fact, অথবা মিসলিডিং স্টেটমেন্ট, এগুলোকে কম্বাইনলি আমরা বলছি মিসরিপ্রেজেন্টেশন। সো একজন মেম্বার অর ক্যান্ডিডেট নোয়িংলি অমিট অর মিসরিপ্রেজেন্ট, নোয়িংলি একটা ইনফরমেশনকে অমিট করা, ট্রু ইনফরমেশনকে অমিট করা বা মিসরিপ্রেজেন্ট করা, অথবা গিভ আ ফলস ইমপ্রেশন অফ দ্য ফার্ম, আপনার ফার্ম, অর্গানাইজেশন এবং আপনার সম্পর্কে ফলস একটা ইমপ্রেশন দেওয়া, এই কাজগুলো সে করতে পারবে না। সো আলটিমেটলি, এবং এই কাজগুলো যখন আপনি করছেন, ইউ আর মেবি গিভিং ওরাল representations, maybe you are advertising, or maybe you are communicating through electronic communications or written materials. So in this context, knowingly আমরা বলছি, knowingly means মানে হচ্ছে মেম্বার্স অথবা ক্যান্ডিডেটস সে জানে অথবা তার জানার কথা। So knowingly means member or candidate either knows or should have known, সিচুয়েশনটা হয়তো ইন্ডিকেট করে যে তার আসলে এটা জানার কথা, সেটা জানে না, এটা বলে এখানে এক্সকিউজ হওয়ার কোনো অপশন নাই যদি ওই কেসটা হয়। সো এই যে মিস স্টেটমেন্টটা দিচ্ছি বা মিস ইনফরমেশন দিচ্ছি, এটা ওরাল হতে পারে, রিটেন হতে পারে। রিটেন ম্যাটেরিয়ালস যখন আমরা বলছি, রিটেন ম্যাটেরিয়ালস বলতে আমরা বোঝাচ্ছি নট অনলি রিসার্চ রিপোর্ট অথবা আন্ডাররাইটিং ডকুমেন্টস অথবা কোম্পানি ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টস, মার্কেট লেটার্স, নিউজ পেপার, কলামস এন্ড বুকস। ইলেকট্রনিক যে কমিউনিকেশন হয় সেটাকেও কিন্তু আমরা রিটেন হিসেবে ধরছি। সো ইলেকট্রনিক যে কমিউনিকেশন আছে ইনক্লুড ইন্টারনেট কমিউনিকেশনস, অথবা আপনার ওয়েব পেজেস আছে, অথবা আপনার মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনস আছে, অথবা ইমেইলস আছে, এটসেট্রা। So members and candidates who use web pages should also regularly monitor the materials, যে তাদের ওয়েব পেজে যে ইনফরমেশন গুলো আছে এগুলো কারেক্ট, এগুলো ফার্মের কোন একটা পার্টিকুলার ঘটনাকে, ফার্মের ক্রিডেনশিয়ালকে অথবা ইন্ডিভিজুয়ালদের
ক্রিডেনশিয়ালকে মিসরিপ্রেজেন্ট করছে না। Members and candidates should also ensure that all reasonable precautions have taken to protect the site's integrity and security, and that the site does not misrepresent any information. আপনার ওয়েবসাইটে মিসরিপ্রেজেন্টেশন হচ্ছে কিনা এটা মাঝে মাঝে একটু চেক করা দরকার। So standard 1C, misrepresentation, it prohibits members and candidates from guaranteeing clients any specific রিটার্ন। আপনি ক্লায়েন্টকে স্পেসিফিক কোনো রিটার্ন গ্যারান্টি দিতে পারবে না অন ভোলাটাইল ইনভেস্টমেন্ট। এটা যদি একটা ফিক্সড ইনভেস্টমেন্ট হয় যেটাতে কোনো এবং যেটাতে গভর্নমেন্ট গ্যারান্টি আছে এবং আপনি কত টাকা পাবেন এটা একদম ফিক্সড, ওই ক্ষেত্রে গ্যারান্টিটা দেওয়া যায়। কিন্তু আপনার ইনভেস্টমেন্টটা যদি ভোলাটাইল হয়, ভোলাটাইল ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে মেম্বার্স এন্ড ক্যান্ডিডেটস ক্যান নট গিভ দ্য ক্লায়েন্ট গ্যারান্টি। আবার বলছি, members and candidates cannot guarantee the client any specific return on volatile investment. So most investment দেখা যায় volatile in nature, some element of risk আছে, সেগুলোকে explain করা। For such investments, guaranteeing either a particular rate of return or preserving of an investment capital, এইটা বলাটা যদি volatile investment হয় এটা বলাটা violation of the rule. So you cannot say যে I can guarantee that you will earn 8% on equity this year, or you cannot say I can guarantee that you will not lose money. এই কথাগুলো বলা যাবে না on volatile investment because you may lose money, you may get lesser than the return you were talking about. So what are the impacts of misrepresentation in the investment practice? So members and candidates must not misrepresent any aspect of their practice, including but not limited to their qualifications or credentials. আপনার qualification বা credentialsটাকে misrepresent করা যাবে না। The qualifications or services provided by the firm, যে আপনার ফার্ম যে সার্ভিস প্রোভাইড করছে, ফার্মের যে কোয়ালিফিকেশন, এগুলোকে মিসরিপ্রেজেন্ট করা যাবে না। আপনার ফার্মের পারফরমেন্স রিপ্রেজেন্ট থাকতে পারে, রেকর্ড অফ দেয়ার ফার্ম থাকতে পারে, সেগুলোকে মিসরিপ্রেজেন্ট করা যাবে না। অ্যান্ড দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ অ্যান ইনভেস্টমেন্ট, কোন একটা ইনভেস্টমেন্টের ক্যারেক্টারিস্টিক্স যখন আপনি এক্সপ্লেইন করছেন, সম্পূর্ণভাবে এটা এক্সপ্লেইন করতে হবে, সেখানেও কোনো মিসরিপ্রেজেন্টেশন থাকুক এটা এটা থাকবে এটা করা যাবে না। So any misrepresentation made by a member or candidate relating to the members or candidates professional activities, after professional activities related আপনি যদি কোনো misrepresent করেন, that is a breach of this standard. Members and candidates should exercise care and diligence when incorporating third party information. আপনি যদি কোনো থার্ড পার্টি ইনফরমেশন নেন তাহলে আপনাকে আরেকটু এক্সট্রা ডিগ্রি অফ কেয়ার নিতে হবে। তার কারণ হচ্ছে মিসরিপ্রেজেন্টেশনটা তো থার্ড পার্টি থেকে হলে সেটা আপনি যেহেতু করেন নাই, আপনার না জানার কথা, কিন্তু ইউ হ্যাভ টু গিভ অ্যান এক্সট্রা কেয়ার অ্যান্ড কশন সো দ্যাট ইট ডাজন্ট হ্যাপেন। সো মিসরিপ্রেজেন্টেশনস রিজাল্টিং ফ্রম দ্য ইউজ অফ ক্রেডিট রেটিং, ধরেন আপনি কোনো একটা কোম্পানির সম্পর্কে ক্রেডিট রেটিং করেছে, এরকম একটা ক্রেডিট রেটিং কোম্পানির রেটিংস আপনি অ্যানালিসিস করছেন। Research, testimonials, or marketing materials of outside parties become the responsibility of the investment professional when it affects the professional's business practices. আমার বিজনেস প্র্যাকটিসকে যদি এফেক্ট হয়ে থাকে, এরকম যদি এক্সটার্নাল ইনফরমেশন, ক্রেডিট রেটিং, রিসার্চ, টেস্টিমোনিয়ালস, এগুলোরও যাতে কোনো মিসরিপ্রেজেন্টেশন না হয় সেটার দিকে একটু এক্সট্রা ডিগ্রি অফ কেয়ার নিতে হবে। ইনভেস্টিং থ্রু আউটসাইড ম্যানেজার্স, আপনি যদি আউটসাইড ম্যানেজার্স দিয়ে আপনার ফান্ডটাকে ম্যানেজ করেন, to expand as an acceptable method of investing in areas outside the firm's core competencies. So members and candidates must disclose their intended use of external manager. তারা যদি এক্সটার্নাল ম্যানেজার দিয়ে তাদের ফান্ডটাকে ম্যানেজ করে, এই ডিসক্লোজার তাকে দিতে হবে। Must not represent those managers investment practices as their own. যাদেরকে আমি এক্সটার্নালি হায়ার করলাম বা এক্সটার্নাল ম্যানেজার দিয়ে আমি আমার ইনভেস্টমেন্ট পারফরমেন্স কিছু আউটসোর্স করলাম, তাদের পারফরমেন্সকে আমার পারফরমেন্স বলে চালিয়ে দেওয়া যাবে না। Although the level of involvement of our managers may change over time, একটা disclosure দিতে হবে। So members and candidates are important in avoiding misrepresentation, especially if the primary activity is to invest directly with a single client manager. আমরা স্ট্যান্ডার্ড 5B তে আবার পড়বো কমিউনিকেশন উইথ ক্লায়েন্টস এন্ড প্রসপেক্টিভ ক্লায়েন্টস, ওটার সাথে মিসরিপ্রেজেন্টেশনে কিছু কিছু জায়গায় মিল আছে। সো তখন যখন ওটা আমরা পড়বো ওটার সাথে আমরা এটাকে একটু মিলিয়ে দেখবো।
Next, performance reporting. So the performance benchmark selection process, আপনি যে benchmark selection করবেন performance compare করার জন্য. So performance benchmark selection process is another area where misrepresentations may occur. So members and candidates may misrepresent the success of their performance record through presenting benchmarks that are not comparable to their strategies. আমি যে ইনভেস্টর স্ট্র্যাটেজি নিচ্ছি, আমার যে পারফরমেন্স, আমি একটা বেঞ্চমার্ক সিলেক্ট করেছি, সেটা স্ট্র্যাটেজি আর আমার স্ট্র্যাটেজি সিমিলার হতে হবে ইন অর্ডার টু কম্পেয়ার। বাট আমি এমন একটা বেঞ্চমার্ক নিলাম সেটা আমার স্ট্র্যাটেজির সাথে কম্প্যাটিবল না, কিন্তু এতে করে দেখা যাচ্ছে যে আমার পারফরমেন্স অনেক ভালো দেখাচ্ছে কম্পেয়ার টু বেঞ্চমার্ক, দ্যাট উইল বি কনসিডার্ড অ্যাজ মিসরিপ্রেজেন্টেশন অ্যাজ ওয়েল. Further, clients can be misled if the benchmark results are not reported on a basis comparable to that of the funds or clients' results. So best practice is selecting most appropriate benchmark. So selecting the appropriate benchmark requires skills and study. That is not a very easy thing, but one has to do that. You have to select an appropriate benchmark from a universal of available options. So the transparent presentations of appropriate performance benchmark is an important aspect in providing clients with information that is useful in making investment decision. However, standard 1C does not require that benchmark always be provided in order to comply. আপনাকে সবসময় benchmark দিতে হবে সেটা না, কিন্তু when you give benchmark and compare, you have to make sure you are giving an appropriate benchmark. So some investor strategies may not lend themselves to displaying an appropriate benchmark because of the complexity and diversity of the investments. So some investor strategies may use reference indexes that do not reflect the opportunity set of the investment assets. For example, a hedge fund comparing its performance with a cash plus basis. So when such a benchmark is used, members and candidates should make reasonable efforts to ensure that they disclose the reasons behind the use of reference index to avoid misrepresentation of their performance. So members and candidates should discuss with clients on a continuous basis the appropriate benchmark কি হতে পারে for the performance evaluation, সেটা তাদের একটা discussion ongoing has to be there. So reporting misrepresentation may also occur when valuations for illiquid or non-traded securities, because illiquid securities is a market price, non-traded securities is a market price. So market price যদি regular frequently trade হয় না, সেই ক্ষেত্রে that price may not be a reference price or true price. So when different options are available, members and candidates may be tempted to switch providers to obtain higher security valuations. So the process of shopping for values may misrepresent a security's worth, lead to misinformed decisions to sell or hold an investment, and result in overcharging clients advisory fees. So members and candidates should take reasonable steps to provide accurate and reliable security pricing information to clients on a consistent basis. So changing pricing providers should not be used solely on the jurisdiction that a new provider reports a higher current value of a security. So consistency in reported information is also very important, because your reporting should be consistent. It's not that when you do well, then you report, when you do not do well, you don't. So that will improve the perception of the valuation process for illiquid securities. So clients will likely have additional confidence that we're able to make an informed decision about continuing to hold these securities in their portfolios. Social media. With the social media, it's become even dangerous and it's become very difficult. So the advancement of online discussion forums and communications platforms, commonly referred to as social media, is placing additional responsibilities on members and candidates. So when communicating through social media channels, members and candidates should provide only the same information they are allowed to distribute to clients and potential clients through other traditional forms of communication. So the online or interactive aspects of social media do not remove the need to be open and honest about the information being distributed. So along with the understanding and following existing and
newly developing rules and regulations regarding the allowed use of social media, members and candidates should also ensure that all communications in this format adhere to the requirements of code and standards. So the perceived anonymity granted through these platforms may entice individuals to misrepresent their qualifications or abilities or those of their employers. So actions undertaken through social media that knowingly misrepresent investment recommendations or professional activities are considered a violations of Standard 1C. Let's talk about the omissions, because omitting of a fact is also a misrepresentation. So if you omit a fact or outcome, that can be misleading, especially given the growing use of models and technical analysis process. So many members and candidates rely on such models and processes to scan for new for investment opportunities, to develop investment vehicles, and to produce investment recommendations and ratings. So when inputs are knowingly omitted, the resulting outcomes may provide misleading information to those who rely on it for making investment decisions. So additionally, the outcomes from models shall not be presented as fact because they represent the expected results based on the input. So এখানে একটু মাথায় রাখতে হবে যে we have to differentiate between the opinions and the fact. Often we opinion ke fact বলে আমরা চালিয়ে দিই, and if we do that, that will be considered as misrepresentation. This will also be covered in communication with clients and prospective clients. So omissions in the performance measurement and attribution process can also misrepresent a manager's performance and skill. So members and candidates should encourage their firms to develop strict policies for composite development to prevent cherry picking. Cherry picking situations হয় often যখন আমরা ভালোগুলোকে পিক করি অথবা রিস্কের ক্ষেত্রেও খারাপগুলোকে অমিট করে ফেলি. So the omission of any accounts appropriate for the defined composite may represent to clients the success of the manager's implementation of his strategy. Then plagiarism. Standard 1C also prohibits plagiarism in the preparation of materials. আপনি আরেকজনের কাজটাকে নিজের বলে চালিয়ে দিলেন. Plagiarism is defined as copying or using in substantially the same materials prepared by others without acknowledging the source of the material or identifying the author and publisher of the material. So members and candidates must not copy or represent as their own original ideas or material without permission, and must acknowledge and identify the source of ideas or material that is not their own. So investment profession uses a myriad of financial, economic and statistical data in the investment decision making process. যখন আমরা অন্যদের ডেটা নিব, অন্যদের কাজ নিব, সেটাকে আমরা সাইট করতে হবে উইদাউট অ্যাকনলেজিং এটা করা যাবে না. Misrepresentation through plagiarism in investment management can take various forms. So this simplest and most flagrant example is to take a research report or study done by another firm or another person, change their name, put my name, and release the material as my own work. That is plagiarism. This action is a clear violation of Standard 1C. So other practices include using excerpts from articles or reports prepared by others, either verbatim or with only slight changes in the wording without acknowledgement, citing specific quotations as attributable to leading analysts and investment expert without naming their specific reference, presenting statistical estimates of forecasts prepared by others and identifying the sources but without including the qualifying statements or caveats that may have been used, using charts and graphs without stating their sources, and copying proprietary computerized spreadsheets or algorithms without seeking the cooperation or authorization of their creators. So in the case of distributing third-party outsourced research, members and candidates may use and distribute such reports as long as they do not represent themselves as the report's author.
So indeed, the member or candidate may add value for the client by sifting through research and repackaging it for clients. So in such cases, clients should be fully informed that they are paying for the ability of the member candidate to find the best research from a variety of sources. So members and candidates must not misrepresent their abilities, the extent of their expertise, or the extent of their work in a way that would mislead their clients or prospective clients. So members and candidates should disclose whether the research being presented to clients comes from another source, from either within or outside the firm, members or candidates firm. So this allows the clients to understand who has the expertise behind the report, or whether the work is being done by the analyst, the other members of the firm, or an outside party. So standard 1C also applies to plagiarism in oral communications as well, such as through group meetings, visit with associates, clients, and customers, use of audio or video media, which is rapidly increasing, and telecommunications, including electronic data transfer and the outright copying of electronic media. So one of the most egregious practices in violation of this standard is the preparation of the research reports based on multiple sources of information without acknowledging the sources. So examples of information from such sources include ideas, statistical compilations, and forecasts combined to give the appearance of your original work. So although there is no monopoly on ideas, Emerson must credit where it is clearly due. So analysts should not use undocumented forecasts, earnings projections, asset values, and so on. So sources must be revealed to bring the responsibility directly back to the author of the report or the firm involved. Then work completed for employer. So the preceding paragraph addresses actions that would constitute a violation of standard 1C. In some situations, however, members and candidates may use research conducted or models developed by others within the firm without committing the violation. So the most common example relates to the situation in which one or more of the original analyst is no longer with the firm. You are using his or her research because that is a firm property. The firm retains the right to continue using that work completed by the member firm that has left the organization. So this firm may issue future reports without providing attribution to the prior analyst. So a member or candidate cannot reissue a previously released report solely under his or her name. So that's all about the requirements of the misrepresentations. Now we'll be discussing about the recommended procedures so that we do not violate the standard 1C misrepresentation. So first one is factual presentations. So members and candidates can prevent unintentional misrepresentation যদি আমি factual information দেই. So ultimately, if each and every member understands the limit of their firms or individual capabilities and they need to be accurate and complete in presentations, firms can provide guidance for employees who make written or oral presentations. যারা written অথবা oral presentation দিবে ক্লায়েন্টদেরকে, তাদেরকে গাইড করতে হবে কি বলতে পারবে কি বলতে পারবে না. So this list should suggest ways of describing the firm's services, qualifications, and compensation that are and suitable for client present. Also help prevent representation by specifically designating which employees are authorized to on behalf of the firm. That is very important because একটা ফার্মে অনেকগুলো পার্সন থাকে, so if everybody talks then সমস্যা. So who can speak on behalf of the firm, that is important, often being a spokesperson. So regardless of whether the firm provides guidance, members and candidates should make certain that they understand the services the firm can perform and its qualifications. Qualification summary. In addition, to ensure accurate presentations to clients, each member and candidate should prepare a summary of his or her own qualifications and experience
and a list of their services the member or candidate is capable of performing. So firms can assist members and candidates compliance by periodically reviewing employee correspondence and documentations that contain representation of individual or firm qualifications. Verifying outside information. If you use outside information, in that case, that need to be verified. So when providing information to clients from a third party, members and candidates, they have a responsibility for the accuracy of the marketing and distribution materials that pertain to the third party's capabilities, services, and products. So misrepresentation by third parties can damage the members and candidates' reputation, the reputation of the firm, and integrity of the capital market. So members and candidates should encourage their employers to develop procedures for verifying information of third-party firms. Maintain web pages. Members and candidates who publish web page should regularly monitor materials posted on the site to ensure that যে কোনো misrepresentation হচ্ছে না. So members and candidates should also ensure that all reasonable precautions have been taken to protect the site's integrity, confidentiality, and security, and that the site does not misrepresent any information and provides full disclosure. There should be a policy regarding plagiarism. So plagiarism policy, to how we can avoid plagiarism. So to avoid plagiarism in preparing research reports or conclusions of analysis, members and candidates should take following steps. Number one, maintain copies. আমি যদি অন্য কোনো ইনফরমেশন ইউজ করি তাদের কপিগুলোকে রাখা, সেগুলোকে সাইট করা. So keep copies of all the research articles containing research ideas, material with new statistical methodologies and other materials that were relied on in preparing the research reports. Number two হচ্ছে attribute quotation. So attribute to their sources any direct quotation যদি আমি ইউজ করি সেটাকে সোর্সটাকে মেনশন করা, including projections, tables, statistics, model, product ideas, and new methodologies prepared by persons other than recognized financial and statistical reporting services or similar sources. And finally, attributing summaries. So attribute to their sources any paraphrases or summaries of material prepared by others. So for example, to support his analysis of Brown Company's competitive position, the author of a research report on Brown might summarize another analyst's report on Brown's chief competitor, but the author of the Brown report must acknowledge its in its own report যে সে আরেকটা রিপোর্টের আরেকজনের একটা কাজ সে ইউজ করেছে, সেটাকে অ্যাকনলেজ করলে কোনো সমস্যা নাই, মিসরিপ্রেজেন্টেশন হবে না। উইদাউট অ্যাকনলেজিং এটাকে প্রেজেন্ট করলে মিসরিপ্রেজেন্টেশন হবে। That's all about the standard 1C representation. Thank you.